buenos días. Yo soy Ruth. Welcome to Spanglish Fantástico. Yo bebo té. I've drunk all this one, is finished. En esta clase, for beginners Spanish, you can aprender un diálogo corto to roleplay that you are in a bar, en un bar, or en un restaurante, un café. So it's ideal if you have a learning partner, pero también funciona, it also works, si aprendes solo. El vocabulario de hoy, you can check out in the description, so do have a look at that. And also, please, por favor, make sure you've got the subtitles on. El vocabulario de hoy, for today, is about la comida, which is food. Comida, la comida. So, la pregunta, the question for today is, ¿qué quiere? Now, quiere means do you want, and it's the usted form, so we're talking formally. This is what a waiter, un camarero, might say to you. He would use the usted form. So, ¿qué quiere? Quiere means you want, and ¿qué means what? So, ¿qué quiere? What do you want? Bien. El diálogo goes like this. Así. Así means like this. El diálogo va así. ¿Qué quiere? Yo quiero un té con leche. Un té con leche. Tea with milk. Un té con un poco de leche. Leche así, té así. Okay, like this. And then el camarero, the waiter, says algo más. Algo más means anything else. So algo means anything and más means more. Okay. Algo más? No, nada más. So nada is nothing, a lovely word. Nada. Nada más. ¿Cuánto es? How much is it? Para usted, señora, es gratis. Okay, that's el diálogo. And you can practicar el diálogo con un amigo, with a learning partner, o contigo mismo, with yourself. Por ejemplo, breakfast is desayuno, and ayuno means to fast. So or a fast, you know, as in never eating, not eating for un periodo. Es irónico because nunca, I never, yo nunca ayuno. Irónica? Is that the right word? You can tell me in the comments. I'm not sure how to use la palabra irónico en inglés. But it's the same word en español, irónico. Bueno, a la hora de desayuno, el diálogo va así, para mí. ¿Qué quiere usted? Quiero, I want, quiero un té con un poco de leche y cereales. ¿Algo más? No, nada más. ¿Cuánto es? Para usted, señora, es gratis. ¿Bien? O almuerzo. Almuerzo is lunch. So it's more than just a morsel, almuerzo. Sometimes lunch is also la comida, which is of course the generic word for food. So la comida, the big food. So a la hora de almuerzo o a la hora de la comida, ¿qué quiere? Yo quiero una patata. Now I like a baked potato.
To say that, you're going to say it's in its skin and it's roasted, which is asada. Asada, roasted, asada. Funny word, isn't it? Una patata asada. But you don't want it peeled and roasted in oil, do you? You want it en la piel, which is in the skin. Una patata asada en la piel. And I have it with cheese, which is queso, con queso y ensalada. Okay, back to the top. ¿Qué quiere? Yo quiero una patata asada en la piel con queso y ensalada. ¿Algo más? Sí, un té con leche. ¿Algo más? No, nada más. ¿Cuánto es? Es gratis. Bien. All this free food, all this comida gratis. Bueno, last one. La cena. That means the evening meal, and you can imagine a candlelit meal where you've set the scene. So you've set la escena por la cena, okay, to help connect, to help la memoria, give your memoria a little bit of support. So, ¿qué quiere? Yo quiero un pizza con vegetales, vegetables, vegetales. Okay, it's the same word, just la pronunciación es diferente. Una pizza con vegetales. ¿Algo más? No, nada más. ¿Cuánto es? Es gratis, but you have to wash the dishes. Bueno, es importante to know what español you know and to practice it. Okay, so even if you are hablando, talking contigo mismo, talking with yourself, you are practicing your español, you are consciente del español that you know, que sabes, and you are using it, usando tu español. Es importante. So keep coming back, subscribe, and tell me in the comments, ¿es irónico que yo como desayuno si nunca ayuno? There's a question for you. Is that the right use of la palabra irónico? Tell me, help me. Subscribe to the channel y I'll see you here pronto. Hasta pronto. Adiós.